Hallo und herzlich willkommen zu The Legend of Heroes Trails in the Sky the Third und der wahrscheinlich letzten Folge. Was soll ich sagen? Wir sind bei Folge 45 angekommen und haben den letzten Speicherpunkt mitgenommen und nun werden wir diesen letzten Speicherpunkt füllen, indem wir direkt reinspringen und den letzten Boss, und zwar das Stigma von Kevin als Kern von Phantasma, endlich in die tiefen Abgründe dieses ganzen Konstruktes werfen. Und seid ihr gespannt? Seid ihr gespannt? Ja, ach komm, lass direkt rein jetzt. Was soll die falsche Bescheidenheit? Oh, ich erinnere mich, ja. Der Boden wird in der zweiten Phase nämlich wegfallen und ich hasse das. Es kann sein, wenn das hier genauso kacke läuft wie bei meinem allerersten Mal, wo ich das gespielt habe, und dieser Boss hat mich zum Verzweifeln gebracht, dann werde ich einen Cut zwischendurch machen und werde das Ganze lösen, indem wir die Kämpfe, man kann ja absichtlich verlieren und dann jedes Mal das Niveau ein bisschen runterdrosseln. Und das werden wir zur Not machen. Ich versuch's aber erstmal so. Und da haben wir unser Endbeast, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt. Ich hasse es. Das ist einer der unglaubhaftig schwierigsten Kämpfe, die ich jemals in einem Trails gespielt habe. Und die ist wirklich hart. Vor allem, man muss ich glaube, man muss alle Phasen immer wiederholen, wenn man es verkackt. Oder? Nee, kann auch sein, dass man die zweite nochmal machen muss. Also auf jeden Fall können wir, glaube ich, noch gar nichts machen. Wir können mal gerne versuchen. Ja, doch. Und dann kommen aber jetzt gleich irgendwann diese komischen... Oder kommen diese komischen Pillars erst in der zweiten Phase? Ich weiß es gar nicht. Wir werden es sehen. 150.000 hat er auf jeden Fall. Wir schauen erstmal, was er macht. Ja doch, siehst du, da sind sie nämlich. Und jetzt... Oh, ich hasse es. Sondern wir müssen jetzt nämlich erst diese Dinger da wegmachen, sonst haben wir keine Chance. Das Ding ist, die haben immer nur gegen eine Sache funktioniert es. Und zwar, jetzt haben wir hier Napalm Breath. Bitte mach. Dann, was haben wir daneben? Okay. Ascension. Bitteschön. Dann Blue Impact. Nee. Ja. Oh, und dann geht das auch noch so langsam, ey. Das heißt, eigentlich ist es sogar klüger, wenn ich mit allen das gleiche angreife, gell? Dann machen wir den Ascension hier auch noch drauf. Dass ich zumindest mit 2 irgendwie das gleiche angreife. Ja, siehst du. Muss ich Chloes Heilung schon einmal missbrauchen, ey. Jetzt fangen die wieder von vorne an. Und jedes Mal, wenn wir so eine Säule wegmachen, wird es einfacher. Aber ihr könnt ja schon denken, da müssen wir erstmal hinkommen. So, die eine ist weg. Das ist schon mal gut. Dark Matter. Oder warte mal. Feuer. Feuer ist das nächste. Da machen wir jetzt keine Gefangenen mehr. Dark Matter. Oder haben wir auch... Ne, siehst du, sie hat gar kein Feuer. Dann machen wir mit ihr Diamond Dust. Ne, dafür muss ich erstmal wissen, welcher das ist. Ich glaube hier unten, ja. Okay, Art, Diamond Dust. Dann bitte hier so hin. Gott. Ist mir genau das gleiche wie eben. Ja, und tot. Siehst du? So schnell geht's. Dann würde ich sagen, dann machen wir das jetzt. Retry. Und jedes Mal, wenn wir Retry machen, wird es nämlich einfacher. Das heißt, wir können gezielt auch sterben hinterher. Es ist jetzt schon einfacher, als es vorher war.
Sieht man auch an der Lebensanzeige. Deswegen war es beim zweiten Mal mit dem Drachen auch so wesentlich einfacher. Ich war nicht besser, ich habe es einfach nur nochmal versucht. Ja, okay, aber das finde ich fair, aber es ist nicht so wie zum Beispiel beim es ist nicht so wie beispielsweise bei Code Steel später, wo man sich das wirklich aussuchen kann. Da gibt es eine zweite Option, nämlich einfacher machen oder einfach nur nochmal wiederholen. Das ist ein Unterschied, weil da gibt es dann hinterher auch Abzüge für die Bewertung. Wir alle wissen, ja, ich liebe diese Bewertung. Ja, natürlich haben wir keinen ganzen hinbekommen. Das war aber gut. Jetzt haben wir uns nämlich dieses Critical gegönnt. So, weg mit dir. Das reicht vielleicht sogar schon für den ersten. Jawohl. Natürlich jetzt nur blöd, weil jetzt glaube ich irgendjemand anderes passiert einfach nichts. Flame Arrow. Auf ihn. Firebolt. Beide machen wir schon mal Blue Ascension. Blue Impact. Ja, wobei, ne, das macht ja auch keinen Sinn. Diamond Dust. Können wir sich auch nochmal nur L zielen, ey. Dass man hier nicht alles machen muss, ne? Unfassbar. Das könnte jetzt schon echt dramatisch werden. Okay, wir haben es gerade noch so geschafft. Heißt aber nichts. Blue Ascension auf ihn hier. Mit ein bisschen Glück reicht es dafür gleich. Für 2 direkt. Einer weg. So, und das meine ich jetzt. Vielleicht reicht's. Hellgate. So, wo ist... Da ist er schon. Perfekt. Das wiederum war sehr gut. Problem ist nur, ich habe jetzt gar nicht genug Heilung hier für alle. Aber sie ist nochmal dran, sehr schön. Death Scream. Ja, machen wir einfach. Zack, keine falsche Bescheidenheit hier. Art Soul Blur. Vielleicht reicht's, vielleicht auch nicht. Wir werden es sehen. Ja, siehst du, alle tot. Aber auch das bringt uns unserem Ziel etwas näher. Plötzlich hat er nur noch 12.000 und es ist leider immer nur noch die erste Phase. Das ist so traurig, ey. Eieiei. Ach, ich hätte gerade alle meine S-Crafts schon draufballern können, oder? Das muss ich gleich mal ausprobieren, ob das irgendwas bringt. Erstmal Death Scream. Da geht's hier auf ihn. Soul Blur. Sehr schön. Und Hellgate. Es hat nicht gereicht. Krass. Das ist echt verrückt. Also nicht mal das hat gereicht. Verrückt, ey. Da kommt dann hau noch ein Soulblur drauf, der ist auf jeden Fall weg. Ich noch so krasse Angriffe. Death Scream. Dark Matter. Wo ist er denn? Da. Ach nee, jetzt kann die das nicht. Super. Tudum. Du kannst aber auch Dark Matter. Sehr schön. Es ist nicht viel. Punkt.
Wenn sie jetzt wieder alle tot sind, dann kriegen wir die Krise. Ja, fast alle. Lohnt sich schon wieder. Eigentlich können wir jetzt schon wieder abbrechen. Ja, dann jetzt auch wieder ein Zauber ins Nichts. Auch blöd. Das macht echt keine Laune. Und es ist immer noch erst Phase 1. So, ich habe jetzt eine Idee. Erstens, es wird jetzt sehr einfacher. Aber wir können ja jetzt schon mal unsere S-Craft rausballern. Bin ja noch dran. Solange ich dran bin und er seine Pillars da nicht hochzieht, kann das ja eigentlich völlig egal sein, was ich hier mache. So, dann haben wir auf jeden Fall schon mal ordentlich Schaden zugefügt. Warte mal. Kann ich nicht einfach... Komm schon. Ha! Den wollte ich nämlich noch draufhauen. So. Wenn sich das nicht gelohnt hat, weiß ich auch nicht. Womit fangen wir an? Hellgate wieder. Wenn es jetzt einfacher geworden ist, sollte ja eigentlich das jetzt einfacher werden. Eigentlich. Ja, guck, einer ist schon mal weg. Das wäre so letztes Mal nicht möglich gewesen. Wir ziehen sie mir ab. Es geht sogar. Hätte mehr sein können. Das ist natürlich wieder ein Zauberspruch, der vergeudet wird. Das ist etwas, das werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr so schnell loswerden. Ascension machen wir jetzt. Sehr schön. Nochmal. Und nochmal, und das sollte schon reichen. Earthguard. Der ist danach, bringt überhaupt nichts. Dann mach du schon mal hier einen Flame hin. Ach, guck mal, sie ist erst danach dran. Was ist das denn noch schon wieder für ein Käse? So, egal, der ist weg. S-Craft, um uns zu heilen, sonst haben wir echt gar keine Chance gleich mehr. Das ist echt mal bescheuert, ne? Wie zur Hölle soll das gehen? Wir werden es niemals erfahren. So, der ist weg. Sehr schön. Auch das wird nicht reichen. Ich hätte halt wirklich irgendwie eigentlich sowas wie ein Beschützungszauber haben sollen. Aber das macht es uns natürlich jetzt einfacher, weil wir die ganze Zeit immer stärker werden. Vielleicht können wir diese erste Phase dann sogar einfach überspringen gleich, indem wir einfach die ganzen S-Crafts draufhauen. Und der Boss einfach gar keine Chance mehr hat, diese ganzen Pillars überhaupt zu rufen. Das wäre natürlich die Traumvorstellung, kann aber dauern, bis wir da hingekommen sind. Und ich glaube, so langsam kann man auch verstehen, warum mir dieser Boss so auf den Keks geht. Nee, aber da sind wir noch lange nicht. Aber die HP von ihm ist auf jeden Fall richtig hart schon gefallen. Falls ihr übrigens jetzt zuguckt und ihr euch fragt, worüber ich rede, es kann auch sein, dass ich die Sachen schon geskippt habe. Keine Ahnung. Ich bin mir gerade selber nicht sicher, ob und wie ich das machen werde. Nee, das sparen wir uns direkt.
Aber ehrlich gesagt... will ich hier nichts ausschließen. Ah, wenigstens einen. Ich dachte, ich kriege beide, aber nein, kriege ich nicht. Ja, jetzt habe ich auch die S-Crafts wieder von den beiden. Bringt nur halt nur nichts, ne? So, du haust jetzt mal hier schon noch den letzten drauf. Ist der weg. Was können wir noch machen? Lightning. Area. Warte mal. Wo ist denn unser Lightning McQueen? Da rechts, ne? Ja, okay. Dann... So. Du bitte erst weiterhin. Hast du bestimmt auch irgendwie was? Ne, gar nichts tatsächlich. Okay. Earth War. Dann können wir zumindest ein paar Leute beschützen. Okay. Napalm Breath. Art. Material. Earth War. Echt nur Sinn für die beiden. So kann man sich halt auch irgendwie durchmogeln. Ne? Man holt sich halt einfach die ganze Zeit, man passt auf, dass einer die ganze Zeit hauen kann und beschützen kann und die anderen hauen halt irgendwie drauf. Ich würde sagen, das sparen wir uns jetzt aber. Lieber noch da drauf. Der müsste jetzt auf jeden Fall weg sein. Genau. Frage, sind schon wieder alle tot? Nee, nicht alle. Bin gespannt, ob wir hier noch durchkommen. Ich glaube nicht. Aber wer weiß. So, da unten ist noch Blue. Blue Impact haben wir hier auch. Das wird mir nicht reichen. Gehe ich mal von aus. Ach doch, guck mal. Einen kriegen wir noch weg. Was bedeutet das für uns? Gar nichts, wir sind tot. Aber wir kommen unserem Ziel, die Sachen runterzuhauen, immer näher. Und nochmal, ich kann nicht beeinflussen, also ich weiß zum jetzigen Zeitpunkt bei der Aufnahme nicht, was davon überhaupt alles drin ist, weil zum Zugucken soll es ja auch immer noch Spaß machen und das sehe ich hier gerade wirklich ein bisschen in Gefahr. Deswegen kann es gut sein, dass ihr diesen Versuch hier seht und euch fragt so, was labert er? Und das ist völlig legitim. Nee, es reicht noch nicht, selbst wenn ich das jetzt beschwören würde. Okay, wir machen hier ein Hellgate hin. Wir machen hier einen Sober hin. Der hat letztes Mal... Ja, wobei, nee, brauche ich ja gar nicht. Diesmal ist er wieder... Müsste ja wieder besser sein. Weil ich ja noch weniger brauche. White Gegner. Zack. Leider gar kein Feuer. Das ist aber gar nicht schlimm. Machen wir den Diamond Dust nach hier unten. Da. Das müsste reichen, genau. Blue Sands machen wir auch nach da unten. Ist okay.
Eimer ist okay, Eimer ist Keimer. Okay. Noch eine Säule weg, auch schön. Das finde ich okay. Napalm Breeze, das sollte sogar schon reichen. Airstrike machen wir mal hier hin. Hast du auch Airstrike, Junge? Junge! Nicht dein Ernst. So. Noch eine Statue weg. Ich weiß wirklich nicht, ob ich das jemals sonst so hinbekommen hätte. Aber hey, hier sind wir. Sind jetzt schon alle tot? Ja, Tatsache. Wird der jetzt noch einfacher? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Phase 1 und ich hänge jetzt schon fest, ey. Und ja, man kann sich das Leben garantiert noch viel, viel einfacher machen. Aber hier sind wir halt. Was soll ich tun? Ich würde sagen, wir probieren es jetzt einfach mal. Einfach eine Serum Capsule nehmen. Dann einfach mal draufhauen und gucken. Vielleicht reicht das ja sogar schon. Vielleicht können wir wirklich diese Phase einfach überspringen. Ich glaube zwar nicht, aber so in 1, 2 Niederlagen vielleicht. Guck mal. Wenn wir jetzt einem noch mal so ein Ding geben. Okay, jetzt muss ich schnell sein. Vielleicht reicht's, vielleicht auch nicht. Aber ich fände es schon ganz witzig, wenn es reichen würde. Ja, siehst du mal. So macht man das nämlich. Scheiß auf diese ganzen Pillars. Uff. Ja, keine Ahnung, wie lange das jetzt bei der fertigen Episode dauert, ob ich jegliche Phase gezeigt habe. Aber das war Phase 1 und jetzt kommt noch Phase 2 und dann haben wir es, glaube ich. Oder gilt das jetzt schon komplett als geschafft? Weil ich die Pillars ja übersprungen habe. Ich glaube eigentlich nicht. Oder? Oh. Doch, ey, das könnte schon sein, dass ich das jetzt übersprungen habe, weil ich die Pillars einfach weggeballert habe. Das wäre ja richtig geil. It's color changed. Ich glaube aber nicht. Da müsste doch jetzt noch was... Oder? Ist jetzt wirklich... Ich hab's gebrochen. Ich hab's gebrochen. Leute, wir haben es geschafft. Völlig unverdient. Aber wir haben es geschafft. Okay, das war ein bisschen antiklimaktisch. Also eigentlich gibt es wirklich noch eine zweite Phase. Die startet wahrscheinlich, wenn man die Pillars kaputt gemacht hat. Und dann dann geht der Boden auch so nach und nach weg. Hier, das haben wir einfach übersprungen. Warum nicht, ne? Dann genießen wir jetzt das Ende, würde ich sagen. How did we get here? This is where we fought the Schwarzwärter. This is a place I met with his input for saying farewell. I'm glad it ended up proving to be useful. Na, siehst du mal. Oh, Rufina. Rufina? Back in your old night get-up, huh? You're finally free of the stigma's influence, then? I owe that to you too and your friends. You deserve a lot of praise for overcoming so much on your way here. You knew that what you were up against, you could have given up at any time, but you never did. I'm so proud of you. Rufina. You realize you really are just like I remember. So, is the stigma completely gone? I'm afraid not. It still exists inside of me. Your victory earlier has allowed me to suppress it in there for the time being. But I won't be able to do so indefinitely. It'll recover its power before long if it isn't completely destroyed. Oh. But how do we... I'm afraid someone is going to have to destroy it. I want that someone to be you, Kevin. Hey,
can't mean you'll have him kill you. That's right. By killing me, the copy of your stigma will be destroyed as well. That's the only way to get rid of it for good and bring all of this to an end. Doing so should restore Celeste's power. After that, I believe she should be able to return all of you safely to the real world. But... Let me just make sure. There's no other option, is there? None. This is truly the only way. Last time you had to do this, you were barely aware of what you were doing. This time, you won't have such luxury. How could you ask that of him? How could you make him do that again, knowing how much he suffered the first time? And if he does that, you'll... I'm sorry, Reese, but this is the reality and I need to be the one to tell him. I'll say it once more, Kevin. Kill me and go back to the real world with your friends. As your sister, as a fellow knight, and as a mother. This is the last thing I'll ever ask you to do. It's amazing how someone can be so kind and yet so cruel at the same time. But that's how you've always been, I guess. No, Kevin. Sorry, Reese. I'm gonna have to take your sister from you not once, but twice. If that's what you've gotta do, then I'm doing it with you. What? Reese? I don't want to be left behind by you two anymore. I don't want to just stand aside and watch anymore. I've had enough of just waiting. So if this is something that has to be done, then I'm going to do it with you. I'm going to carry your sin with you this time. Thanks, Reese. It's hard to believe you're the same little glutton from 5 years ago. You've grown so much while I've been away. You ended up studying under Eine too, right? I apparently have plenty to thank her for. Rufina, please. Well, if you're sure that's what you want to do, I have no objections. I'll leave the decision to you, Kevin. How can you be okay with this? I should be the one shouldering the burden, me and me alone. Why should Reese... You're a grown man, Kevin. Start acting like one, damn it. It's probably what Eine would say in the situation were she with us. She's not though, so I want you to go with your heart. Huh. You've always had a way with shaking a guy up. Komm hier, Reese. Lass uns zusammen jemanden töten, den wir lieben. You can hold my bowgun with me. Okay. Ups. Und jetzt schießen sie zur Seite weg und töten irgendwen alles. Ups. Oh, I never considered that. Apparently I was even further from my goal than I thought I was. Sorry? What do you mean? Listen, Kevin. You said earlier that you wanted to try and follow in my footsteps, right? Yeah. It's not going to be easy, but it's what I want to do. Well, if that's genuinely what you've set your mind on, I can't stop you, but I can't say that I recommend it. The path I walked was one fraught with pain, doubts, and worries. I knew in my heart that there was no way it was possible to make a world where everyone could be happy. Nevertheless, I dedicated my life to trying to get as close as I could to that impossible goal, even if it wasn't easy. Bring it on, I say. I feel the same way. I want to follow in your footsteps too. I've never seen two people look more sure of themselves. But if that's what you want, if that's really, really what you want, don't content yourselves with trying to go as far as I did. Go further than me, try and reach the places beyond my grasp. Realize the future I never could, because I get the feeling that the two of you may actually be able to do it. You do? Damn, that's a doozy of a task you're throwing on us at the last minute. But hey, I won't say no. Making it sound so hard just makes me want to pull it off all the more. I promise I will. Just don't try to walk too fast and end up getting tired before the finish line. Anyway, I think we've kept your friends waiting for long enough. Wollte ich aber auch gerade mal sagen, Leute. Kevin, Reese, I think it's about time you pulled that trigger. Yeah. Right. It's okay, Reese. I'm right here with you. Let's just take this slowly. That's right. Easy does it.
May Adius always watch over you both. Take care of her for me, Kevin. I will. Always. Thanks for everything, really. Rufina, And you take good care of Kevin, Reese. Stay close, okay? Rufina, we will, forever, so... Bye, Rufina. Zack. Kurz und schmerzlos. Haben wir lange um den heißen Brei rumgeredet. Ich weiß, wichtige Person, nahestehende Person, aber hey, nach so einem antiklimaktischen Finale, das ich euch gerade geboten habe, hätte das dann jetzt auch schnell vorbei sein können, oder? Föhn. Schniffel. Sopp. It's okay, Reese. I'm sure we can do it. I'm sure we can realize her dream and reach the place she was always trying to get to. And I'm guessing that when we do, we'll find her there waiting for us. So this isn't the end. We'll see her again. We will. Sopp. War. Kevin, Reese, please wake up. Huh? 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 Where are we? Thank goodness. You scared us half to death when you fainted all of a sudden. We fainted? But... I imagine she summoned your spirits to an area of her creation, leaving your bodies behind. Cool. There you are. Celeste? I felt the return of all of my power a short while ago. Did something happen, Kevin? Oh. Actually... Also er erzählt jetzt alles? I see. She must have been an incredibly strong person. I may have never had the chance to meet her, but she sounds like someone I would have liked to talk to. That being said, there's no longer any time to waste. Huh? Why not? Now that Phantasma has once again lost its master, it will revert to being unstable once more. This castle will be no exception. I imagine it will disappear before long, unable to retain its current form any longer. The same will likely be true of all the planes even. Only the garden will remain. You're kidding. Are you really so surprised, Estelle? We know about how this world works. This was always a likely possibility. It sure wasn't one I was thinking about. Besides, if you knew all of this already, why is this the first time we're hearing about it? We should hurry to the asylum and make our escape at once. There's no need. I can open the gates of heaven from here. You can? As in the ones in the Testaments? I believe so. To my recollection, they are the counterparts to the gates of Gehenna, connecting the world in which you reside to heaven above. A replica was prepared for us in the area we stand. I can only assume the one who created them was the woman who you bade farewell to, the one who was assimilated into the Lord of Phantasma. Huh. She did? I see. Then if we pass through there, we can return to our own world? Precisely. Though perhaps seeing is believing, allow me to open the gates. Ja, gerne. Oh, schön. Das ist sogar echt ein ganz netter Effekt, den sie da gemacht haben. Okay, ist jetzt nicht perfekt, aber das mit den Symbolen im Hintergrund, die dann so auf einer 2-3D-Ebene so kreisen, das mag ich ja. Das habt ihr vielleicht mitbekommen, wenn man sich an, an Zelda erinnert. Da mochte ich diesen Effekt ja auch so gern. Und ich stehe dazu. Wow. If we walk through here, we can go home. I imagine you'll appear somewhere near wherever it was you were when you were first drawn in here. Those who were on airships will likely reappear somewhere inside them. Okay.
I guess this is it. Indeed. What? Already? We've been in here so long together, my brain's having trouble processing that it's actually about to end. I was hoping we would have time for one final feast before we went our separate ways. But I suppose there are few paintings in this world that would allow us the good fortune. You're probably right. Well then, allow us to be the first to take the plunge. Why? Das ist auch so, jeder sagt jetzt nochmal auf Wiedersehen, ne? Das ist so, ach. So als Epilog funktioniert es dann doch ganz gut, ne? At this rate, we're gonna be here forever, cause no one wants to be the first to say bye and leave everyone behind. What's in said? So as the eldest members of the group, we thought we should be the ones to take the initiative, so to speak. Oh, thanks. You guys are alright, you know? I think nothing of it. This is nothing compared to the kindness you've showed by welcoming me into your numbers despite my past transgressions. Because if you are always able to achieve something truly important, you have my deepest thanks. You're very welcome. Just know that you have ours too. I don't know what we've done without you. We may have to part for now, but I imagine your work will bring us together again in the future. Can't wait to see you again. Leute, verabschiedet euch von Richard, das ist das letzte Mal bis heute, dass ihr jetzt sehen werdet. Tut mir leid, euch das jetzt so sagen zu müssen. Den werdet ihr Stand jetzt in keinem der nächsten Spiele wiedersehen. I'm honored you would say so, Your Highness. Should you ever require my services, please don't hesitate to call on me. Also indirekt taucht er schon noch in der Crossbill-Duologie auf, aber danach vergesst es. As for me, well, it was great getting to see you all again. Didn't ever picture us having a reunion like this, but I'm sure glad it happened. You got that right. Still wouldn't have turned down a few more rounds of duking it out with you. Same here. Next time I get some free time, I'll have to pop over to Liebel and rough you up a bit. Or you know, you're all welcome to swing by Calvert if you want. Killick and I would welcome you with open arms. You bet, count on it. Really? Then I'll start making preparations for my visit as soon as I leave here. You're not doing anything until you've finished the mountain of homework that's waiting for you. I'm sure me and Riesel eventually make our way there once the work comes knocking on our door. I hope that day comes soon. Same here. Well, I think that's about everything. Let's get going, Colonel. Honestly, now even you've started calling me that. Although I suppose being referred to in that way by all of you may not be so bad. Bye bye. Ja, und auch Sinn werdet ihr eine lange Zeit nicht wiedersehen, aber der wird eine große Rolle in dem ganzen Calvert-Arc spielen, also den werdet ihr wiedersehen. Punkt. Perhaps we should be the next to leave then. You? I feel as though the longer I stay, the less I'll want to leave at all. It would be the best for me to get this done and over with. So this is a farewell for now. Yeah, for now. I was honestly expecting you to hang on longer. I'm surprised. Oh, Joshua, you twist my arm, but the pain only leaves me weak with pleasure. How I crave whisking you up as my prince and taking you back with me. Over my dead body, creep. I don't think I'll ever be able to believe this guy's actually royalty. Olivier? Truth be told, I honestly never thought I'd be blessed with an opportunity like this. The thought of it coming to an end is making me uncharacteristically emotional. Aww, it's certainly a new side of you. Before I go, however, I do want you to give some serious thought to what I said, Shara. While I do realize it was brazen of me to ask, you wouldn't deny me the joy of believing you may one day say yes, would you? I swear you are unbelievable. Alright, I will. You'll have an answer someday. In the meantime, you better work hard at what you need to do. But of course. What's this all about? I think we're missing something pretty big. Here's something interesting happened right under our noses, didn't it? For my part, I would like to thank you for all you have done for me and this one here. I feel as though this experience has allowed me to improve my swordsmanship all the more. I'm truly grateful. I'll have to make sure I don't let you get too far ahead of me, or I'm gonna have a hell of a time catching up again.
The same goes for you as well, of course. I do hope we will have the opportunity to meet again one day. As do I. One last warning, I fear the Empire has some truly stormy times ahead of it. I would advise against all non-essential travel there. That's concerning. Please be careful then, Major. As long as this idiot pulls his weight, we should be able to avoid the worst case scenario. If you'd all pray Adius doesn't give up on him, I'd appreciate it. Sure thing, praying is kinda what we church folk do. I can't think of a simpler and more enjoyable request. How tragic it is that you all trust me so little. But they do say that people bully those they love the most. You know, exception to that, are you, love? Am I to take that as a confirmation that you would like to be dragged out of here by the scruff of your neck? I'd rather walk, please. Well then, everyone, until our next meeting. Genau diese Geräusche macht die Treppe eigentlich. He managed to keep pretending he was fine until the very end. You two are next then? Yeah, this is it. Most of the people here I could go and see if I set my mind to it. But as for you two, Estelle and Joshua, take care on that journey of yours, okay? No problem. We'll be sure to keep writing to you as often as we can. There's no need to send too many of them. It won't be easy for my replies to reach you. Plus, there seems to be a lot of maintenance work going on with the Orbital Communications Network lately. If you really need me, just get in touch with the Granzel branch. Okay, we will. You can always get in touch with us if you need us in the same way. It's gonna suck not be able to see you again for a while though, Estelle. But it's gonna especially suck not be able to see Ren or Tita. And you, Reese. Me? Zara's really happy to get to know you, you know? So if you ever come to Liebel again for work or whatever, come see me, okay? I'll give you the scoop on all my favorite ice cream spots. I'd be happy to accept that invitation. Coming to Liebel is now my top priority after leaving here. Hat da jemand Bock auf Süßigkeiten? Let's not forget about work now. At least you'll be easy enough to see again, Tita. I should be able to pop over and mess with you anytime your scary boy toy is not hovering over you. Don't you even think about it, kiddo. How serious I am is for me to know. Okay, just one more thing before I go. Say, Ren, do you like Estelle and Joshua, or don't you? What? That's what matters the most. I want you to keep that question in mind as a favor for your big sis, Annalise. What do you mean, Annalise? Oh, and expect a bajillion hugs next time I see you. I'm not gonna let you get away. Alright, I think we've hung around long enough. See you later. Take care, Shira. Thank you both for sticking with us. Und auch Annalise werdet ihr Stand jetzt... Vielleicht in Crossbill sieht man die eine oder andere Figur noch aus den ersten 3 Teilen, aber gerade nach hinten raus werdet ihr nicht mehr sehen. Sorry. Okay, I guess we might as well be the next ones to step up. Yeah. Es liegt aber auch einfach daran, dass Cold Steel so viele neue Charaktere einführt und die dann ja auch in Reverie und so nochmal behandelt werden müssen. Und gerade Reverie ist Wahnsinn, wie viele überhaupt noch aus den allerersten Spielen nochmal auftauchen. Deswegen, das ist schon verständlich. So, this is it, huh? Time to say farewell. I miss you both so much. You too, Ren. You mean it, Tita? Can't say anything though, thought-provoking like Annalise, and I don't have the power to chase after you like Estelle and Joshua, but I'll always be waiting. I'll always be waiting for the day you 3 come back to Liebel together. It's okay to hope for that, right? Please, you can do what you like. As long as it's not getting sloppy with finishing your Obel gear, you better finish that. Partamata welcomes all challengers. Okay, I will. I swear, kids sure are violent these days. Like Shara said, you guys take care, yeah? Especially you, Estelle. You're a rookie now, so make sure you start looking before you leap. I know. Just try not to fight with Tita's mom every other second, okay? Hey, I'm not the one picking fights. She's the one who always trying to make my life hell. I'm already dreading going back and getting blamed for Tita ending up here. Yeah, I'm sure she'll find some way to pin all this on you. You're only laughing because you ain't gonna be on the receiving end of it. Oh, and one last thing. I've got something to say to you. Me?
The first time I met you, I thought you were some sketchy weirdo, but you showed some real guts this time. Good on you. Huh? I say something funny? No, I just never thought the day would come when you praised me, like, at all. What brought that on? No real reason. Just my way of saying let's keep on trucking, I guess. Well, thanks then. Why do conversations like these between two guys always end up so awkward? Ah, cram it. Anyway, you ready, Tita? Yep. Und die Niesen sind futsch. I think that marks our turn, Julia. As you wish. Scream! Chloe, I guess this is goodbye for now. I'm afraid so. This was an opportunity that I never expected to be blessed with. I owe Adius my deepest thanks for being able to see you two again. Us too. I'll keep writing to you, Chloe. Count on it. I won't get my hopes up the next letter will be anytime soon. Oh, Gisette? What's up? I really enjoyed spending time with you. I'd love to have the opportunity to hang out again one day. Sure, we'll make it happen. We have a few hobbies in common, so I bet we could talk for hours and hours. Work will mean I have to go to Gronsel a lot anyway, so I'm sure we'll get the chance. I'd be looking forward to it. Blah. If you're feeling jealous you've got, like, nothing in common with her, maybe you should try taking up baking and handcrafts. Can't wait to see the efforts of someone with all the creativity and dexterity of a drunk pom. I wish I could disagree, but you totally got me. It's okay still, no one's good at everything. Please don't feel obliged to say anything to me. I'm not your ancestor, but merely a sentient replica of her. Even so, I still wish you could have had the opportunity to meet with my grandmother. I'm nowhere near as capable or intelligent as she is, and after meeting only me, I can only imagine you must be so disappointed. It's almost eerie how much you remind me of myself in that regard. I do? How? I imagine your grandmother must feel the same way. There's nothing to be ashamed of if you don't know which way you should go sometimes. Just follow your heart and it will never betray you. One day you'll be able to spread your wings wide and fly, I'm sure of it. I certainly hope so. Thank you for your words of encouragement. Well, I suppose we should be going. Oh, before we do, after we return, Kevin, I imagine things will be more than a little chaotic. So should we require the church's help again, I expect you to be there for us. Sure thing. I'll be getting in touch with the congregation for the sacraments after I get out of here to decide what to do next. Well then, everyone, take care of yourselves. Scree. Well, I'm up. I'm glad we had this time together, Gisette. If you're gonna try and force yourself to say something all emotional and crap, save it. I don't want to hear it from you. Oh, that's real swell. If it looked like you and Joshua were finally breaking up, then I was gonna use this chance to take him from you. If only I was so lucky. Actually, you wanna come through the gates the same time as me, Joshua? Maybe we'll reappear in the same place if we do. I'm on to you, Missy. Hands off. Do you guys really have to fight this way right to the very end? You stay out of this. Sorry. Damn, man. This is such a pathetic spectacle. But you know something? It was fun being here with you, Estelle, in a way. Yeah, I could say that too, in a way. Don't overdo it with that business of yours, you hear? Your line of work's like ours. You are out of luck if you work yourself sick. Right back at you. But you can go causing trouble for yourself all you like. Just don't go getting hurt and causing any for Joshua. I don't think I've ever met two people who hate each other this much who are so similar. Anyway, guess I should actually Leute, lesen schon wieder. Anyway, guess I should actually get going now. I'll be sure to write Joshua. Thanks, can't wait to hear it from you. Sounds like you two are gonna have your work cut out for you. Take care, alright? Thanks. May the goddess light shine upon you and your ship, bla bla bla. Ja komm, ist okay.
Later. Tschüss. Jetzt fehlen noch 3. You okay, Ren? You've been kinda quiet for a while now. Why? Why is everyone smiling? Huh? What do you mean? I mean, you're all saying goodbye. For all you know, you might never get to see each other again. So why do you all look so happy? Everyone keeps saying they're sad to see one another go. Why don't you all just stay here then? As long as the garden's here, everyone can stay and turn this place into whatever they want it to be. We can laugh and have fun tea parties forever and ever and ever. So why? I get it now. It hurts you to think that you might never see them again, doesn't it? Joshua? It hurts that no matter how much you care about someone, no matter how much you want to be with them, you might never see them again, is that it? Wait. No, of course not. That's not even possible. Even when I heard that Löwe was dead, that didn't hurt one bit. I was sad, but it didn't hurt. That's because that's not the same. The reason it didn't hurt is because you were able to accept Löwe's death. You knew that there was no chance you'd ever be able to see him again, and that was why you were able to grieve. But this is a case of knowing that you could meet the people you care about, but that's at the same time maybe you can't. In some ways, that's even more painful than never being able to see someone ever again. No, you're wrong. That's why you're wrong. Und jetzt gibt's hier Kuschel. Should I tell you, Ren? Tell you why everyone was able to smile as they said goodbye to us all? I don't want to know. I don't need to know. Well, too bad I'm going to tell you anyway. It's because no matter how much you love someone or how much you hate someone, eventually you'll end up having to part from them. That goes for everyone, no exceptions. Everyone? Yep, even me and Joshua. Even if we get married, have kids and live out the rest of our days happily together, eventually one of us is going to die and leave the other one behind. You can't rule out the possibility that one or both of us might lose our lives in an accident. You could even fall out of love someday. Every day you spend with someone could turn out to be the last, and that's a reality all of us have to face up to and fight every day. Every day? And that's why we have to smile. When everyone smiles, we don't have to worry about the sad stuff and we can be positive together. We know that we're not alone and that everyone else feels the same way we do. And best of all, it fills us with excitement at the thoughts of when and how we might see each other next. So we put on our bravest face and promise to meet again, whether it comes true or not, and we go back to our lives and keep on going. That's how it is for everyone, I think. It's really everyone? Everyone. You too, so will you try and smile with us? Me? Maybe I can't promise we can be together forever, but I can tell you that we really, really love you. That's why I wanted to watch over you at least until you become a grown-up. If that's what you want too, then I'll do what I can to be by your side no matter what. Then, when you grow up, maybe you'll decide you want to do something with your life. That means we have to part ways. And if that happens, that's okay. But if it does, then we'll part ways with a big smile. How does that sound? Good? Schniffel, schniffel. You don't need to decide what you want to do now. The choice is yours to make. We already made up our minds what we want to do. We want to be your family, Ren. Like Joshua said, we can force you. If you don't want to be with us, that's fine. That's given is okay. All that's left is yours. Schniffel. Enough, enough! Ren? If that's what you want, then I'm gonna run and run and run. I'm gonna run so fast you'll never be able to catch me. So... We're ready for that. You can keep running for as long as it takes to make up your mind one way or the other. But just so you know, I'm really bad at knowing when to call it quits.
You might be really good at playing hide and seek, but no hiding places can stay undiscovered forever. I hate you. I hate you both. But I love you both just as much. Das ist das erste Mal, dass sie es vor anderen zugegeben hat. Das ist schon ein Win. We finally got to tell her. We finally got to tell her how we feel. Yeah, we did. Oh. Immer noch bis heute das beste Liebespaar in Trails, weil es auch einfach das einzige ist. Dieses ganze romantische System, was sie später eingeführt haben, macht halt solche Sachen unmöglich. Und da kommen wir noch zu, das werdet ihr schon merken. So, Schnüffel, Schnüffel. Joshua, you did great, Estelle. Still the hardest part's still yet to come. Yeah, you're right. Schnüffel. Sorry for making you wait through that, guys. But now I think it's time we went too. Don't sweat it, you're gonna get back to chasing her the second you got out of here, right? Good luck, don't give in and I'm sure it'll work out. May the goddess blessing be with all three of you. I'll be looking forward to the next time we meet. And I'll be praying that the three of you will all be together when that time comes. We will, I'll make it happen. Till next time. Ja, und das war's. Nur noch 2 Leute drin. Those two really are something special. Yeah, you're telling me. Just looking at those two, I can't help but feel that maybe Rufina's dream isn't so impossible after all. Me too. Which means all the more that we'll need to get to work on making it a reality. Ja, Leute, dann mach mal hin. I'm afraid this place likely doesn't have much time left. I think you should leave before it's too late. Alright. Actually, something wrong? I just can't help but feel like we've forgotten something. Hey! Whoops. You're awful. Was giving me that half-hearted explanation and then vanishing the best you could do? I'm sorry, I did have a lot to do at the time. Still, that explanation was enough to allow you to reach here, wasn't it? Eventually, but I had the heck of a time getting here. I'm no good with directions. I had groups of angels chasing after me, chariots trying to run over me. Chariots. Anyway, what's with all the shaking? Alright, so apparently this castle is going to vanish soon. The door up there will let you return to our world, so go ahead and run on through it. Why are you only telling me this now? I'm out of here. By all means, thank you for your help. Huh? You played an important part in us making it through all this. When we get out of here, we'll be enemies again, but there's no harm in acknowledging that. Just don't go causing too much trouble out there, so we have to go after you, okay? Worry about yourselves first. Next time we meet, I'll be a changed man, higher ranking and much, much stronger. You mark my words. Tschüss. War cool mit dir. Done? Now please, hurry. Hurry. I doubt this castle has more than a few more minutes before it disappears. Got it. What will happen to you after that, by the way? I imagine I will return to my lengthy slumber in the garden, in the same state I was before the Lord of Phantasma first appeared, and I will remain that way until this land of Phantasma eventually finishes disappearing. After that, I will finally be free from the duty which keeps me here. Really? Thanks for everything. I don't know if words can express how grateful we are. May your dreams be pleasant indeed. Thank you very much. After you've stepped through the gate, I will disable the Recluse Cube's functionality. Its power will never return again, so deal with it however you see fit. Understood. I know exactly who's going to be getting it. You're thinking of giving it to the professor? You honestly think she'll let all of this slide if we don't? Especially after her daughter get caught up in it? She's gonna be unbearable. Good point. Well then, Reese, time for us to go. Indeed. Would you like to hold hands? What? I was only joking, of course. But I do want us to step through together.
Just like how together we'll make Rufina's dream come true. Yeah. I'm counting on you, partner. Always. Ach, ist das nicht schön. Jetzt kann ich endlich mal einen Schluck darauf nehmen, Leute, ey. Das hörte ja gar nicht mehr auf. Und da haben wir es. Das war's. Das war The Legend of Heroes Trails in the Sky the Third. Und Leute, was soll ich sagen? Ich gehe da dann immer am Schluss doch noch raus und denke mir so, ach, irgendwie ist doch ganz cool. Ich bleibe aber dabei, das ist mein unliebster Teil der ersten Trilogie. Aber wir haben, ach genau, Punkt. Wir haben jetzt Trails in the Sky komplett durch. Das ist der erste Arc, die erste Subreihe in der Reihe, die wir beendet haben. Und als nächstes steht die Crossbill-Duologie an, bestehend aus Trails from Zero und Trails to Azure. Zusammengezogen ergibt es den wunderschönen Namen from Trails from Zero to Azure. Und ja, ich finde, man merkt diesem Spiel einfach an, es ist so eine Resterampe. Das heißt, es gibt ganz, ganz spannende Hintergründe, es gibt ganz, ganz schöne Rausschmeißer, es gibt nochmal dieses schöne Zusammenhaltsgefühl, aber es wirkt eben auch einfach, es wirkt halt einfach wie eine Resterampe. Das Gameplay ist nicht so spannend, der ganze Aufbau ist nicht so spannend wie das, was inhaltlich dann teils geboten wird. Und manche Nebengeschichten sind halt auch wirklich absolut nicht spannend. Andere sind dann wieder super wichtig für später, was man aber nicht weiß, wenn man das zum ersten Mal spielt. Das ist tatsächlich für mich jetzt spannender gewesen, als für die es vielleicht zum ersten Mal gesehen haben. Ich hoffe, ihr konntet trotzdem verstehen, warum man das mitnehmen sollte und warum das spannend ist und überhaupt. So gerade diese ganzen Geschichten mit Rennen sind so gut und so wichtig, auch für das, was in der Zukunft noch kommt. Deswegen, ja, bin ich immer noch gespalten bei diesem Teil. Ist mein unliebster der ersten 3, aber weit davon entfernt, wirklich schlecht zu sein. In diesem Sinne, danke fürs Dabeisein und wir sehen uns dann bald in Trails from Zero wieder. Nicht vergessen, die ersten Folgen sind schon lange aufgenommen worden. Das heißt, da gibt es, glaube ich, sogar noch Tonprobleme. Das war mit Gegner noch damals. Das ist ja schon ewig her. Also nicht wundern, wenn da es alles ein bisschen anders klingt, ich noch ein bisschen anders klinge. Das liegt einfach daran, die sind schon ein halbes Jahr mindestens alt. Nee, länger sogar. Und dann werden wir erst nach Folge 6 oder so neue Aufnahmen, die ein bisschen aktueller sind, haben. Und dann werdet ihr sehen, was wir da alles noch Tolles erleben wird. Glaubt mir, das wird super. Crossbill ist ganz, ganz toll und auch wahnsinnig wichtig für alles, was noch kommt. Jetzt habe ich viel geredet. Leute, danke fürs Dabeisein. Danke, dass wir noch ein Trails-Spiel zusammen durcherlebt haben und einen schönen Tag, Abend, was auch immer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
I think I have a rough idea of the situation now. We've been able to confirm the safety of the 6 you mentioned. Prince Oliver, Reise Anor, Mulavander, Zin Vartik, Gisette Capua, Stalin Joshua Bright. All of them have safely returned to our world. Really? That's a relief. I was able to confirm the safety of the ones who ended up in Liebel myself. It was just those sticks I wasn't concerned about. Well, and then the 2 from Ouroboros, but I'm not sure either of us have any chance of checking up on those 2. Unfortunately, no, not. Still, this certainly wasn't what I was expecting to happen when I gave you that mission. The Areola left us a nasty little present, didn't it? It's one way of putting it. Either way, I'll give you my full report as soon as I'm back. Wrapping things up on my end seems like it'll take a little while longer, but hopefully not too long. Looking forward to it. You know, you've changed since the last time I spoke to you. Quite surprised. Huh? The Kevin I know wouldn't care to know whether those he'd been involved with were safe or not. Or whether he'd try and suppress those concerns. I can only imagine a lot must have happened in this phantasma. That's putting it lightly. I'll fill you in on all of it once I get back, like I said. I've got something I want to tell you on a personal level too. Huh? Color me curious. Regardless, I'm glad you 2 returned safely. Perhaps we should all go and get some drinks together after you return. I'd be happy to. Oh yeah, I've actually got something I want to ask. Huh? Well, is it possible for a Dominion to change their title after choosing one? What's this now? I found something other than hunting heretics I want to do, you see. Still intend to fulfill my duties as a Dominion to the fullest. Don't worry about that. Just... Lachi, lachi, lachi. Commander? So that's a no, probably. A Dominion wanting to change their title, huh? The 1,000 years of the Grasshopper has existed. That's not something that has happened often. But it's not entirely unprecedented either. Then go ahead and think of something fitting for yourself before we next meet. If you fail to, I'll give you a new one myself as punishment, and trust me, you won't like it. If I'd known you were going to say that, I would have thought of something before asking. Well, I guess I'd better go to work on thinking up something cool. What do you think of blue shooting star, or maybe black arrow? What's with that awkward silence? Father Kevin, as your form instructor, allow me to give you one piece of heartfelt advice. Sure? Unless you want to live the rest of your life in abject shame. Then for the love of Adius, get Reese to help you choose. Don't even think of picking alone.